Welcome dear all for the today's online session number 38 of second semester BCA affiliated to Kuvempu University. So dear students, in our today's database management system 1 learning, we will be discussing on the topic named set operation there. So before moving on to what do we mean by set operation, let us have a short recap of our previous class. So I think you all remember in our session number 37, we have learnt about the SQL, the background and the basic structure of an SQL, specifically with the syntaxes and proper examples. We have learned how to use a select, how to use a from and how to use a where clause there. So let us see what we are going to learn in our today's learning session there. So the learning objective is to understand the concept of your set operation. So the set outcomes is the student will be able to understand the set operation. Specifically today here we are going to learn 4 important set operations there. They are union, union all, minus and intersection there. So now let us start our session by getting introduced to what do we mean by a set operation there. See, the set operators are available to combine informations of similar type from one or more table. ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ಸಿಂದ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ದೇ. Okay, see there are distinct type of set operations in your SQL. When you speak about SQL there we have different set of operation. Even the set operations are also available in your DBMS there, which you have learnt in your unit number 2 there, unit number 3. Okay, so now in our unit, in this particular unit we will be learning about your set operations from your SQL there. See, the set operators in your SQL are names as of your DBMS. That is, DBMS ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸೆಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇರೋ ಸೆಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ನ SQL ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣಂತೆ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣಂತೆ. See, the set operations what we are learning in SQL will be like union, union all, intersect and minus there. So now let's start with the first one, that is your union operator or union operation there. See, this is one of the very fundamental or very basic set operator which is used to combine the outputs of 2 or more queries into a single set of rows and columns having different records there. See, simple ಆಗಿದೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, DBMS ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ SQL ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಆಫ್ 2 or more ಕ್ವೆರೀಸ್. ಎರಡರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆರೀಸಿನ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದೇರ್. So if you consider here this A as first query and B as the second query, and A is been executed, you have some set of records there, B is executed and you have some other set of records. When you want to will perform union of A comma B, see, I am not using the symbol here, I am writing union of A comma B is equal to R. In the R you have all the queries from A as well as from the B, and you will be getting a single set of rows and columns with different records there. See, with the different record this specifies that as an output you will not get any duplicate records. ಅಂದರೆ ಎ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಿ ಯಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈವನ್ ನೀವು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಅಕರೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕರೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Understood? ಇದನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿತ್ an example. You can see here you have a table A and you are having a table B there, and table A is having register number 234, 35, 36 with Mark, Steve and Harry as the names of the students, and table B has 236, 237 and 238 with Harry, James and Jessica there. Okay, now we need to perform what? We need to perform your union operation there. So when we perform the union operation, we will be writing the SQL query like this: select star from A, union, select star from B. ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು, ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ SQL ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತಾನೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ A ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್, ಯೂನಿಯನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ B. ಸೊ ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಆಪರೇಟರಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ A and all the records from B will be combined into a single relationship like this, and they will be shown there. And you can observe that here we have only 5 rows there, but in the initial table we used to have 3 plus 3 6 there.
but we are getting only 5. The reason is in the first table A we have Hari with root 236, and in again in table B we have the same record 236 and Hari. So the only one occurrences will be there, the duplication will be removed, and the 5 records will be displayed out there. Understood? Simple one. This is how you're going to work with your union operation. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಎ ಕೀವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಯೂನಿಯನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ SQL there. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 6 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೇಬಲ್ ಬಿ ಯಲ್ಲೂ 3 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ 3 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಲ್. Understood the difference between union and union all? See, this union as well as union all both will do the same thing. They'll take the outputs from 2 different queries and they will be merged into a single set there. In union you will be getting only those records which are now with the elimination of duplicate there, but in union all with the no duplication will be checked, all the records will be displayed there. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? See, ಯೂನಿಯನ್ ಆಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಆಫ್ 2 or more queries into a single set of rows and columns without the removal of duplicates. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ವಿತೌಟ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಸೊ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ದಿಲ್ಲಂಗೆ ನನಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯೂನಿಯನ್ ಆಲ್. ವಿತೌಟ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಒನ್ ಕ್ವೆರಿ, ಬಿ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ವೆರಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮ ಬಿ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ವೆರಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಆಲ್, select star from B. So the result of this will be, you will be having, you can see the table there, you have all the 6 tuples here. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 236 ಹ್ಯಾರಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು 2 ಸತಿ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆರಡು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? ಯೂನಿಯನ್ ಆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಲ್, ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ದಟ್. Okay, intersect. See, this set operator is availed to remove the information which is common in both the table. The number of columns and the data type must be same in intersect or set operator there. See, intersect operator na ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾಮನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ tables or the relationships there. ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮ ಬಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕ್ವೆರಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ? 236 ಹ್ಯಾರಿ ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಈಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ದೇ. ಎರಡೂ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯೂನಿಯನಿನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈನಸ್ ದೇ. See, as the name itself is telling, this is almost similar to your relational algebraic minus there. See, this set operator is availed to retrieve the information of one table which is not available in another table. One table ಇರುತ್ತೆ, 2 tables ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಎರಡನೇ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ which is not available in another table. For example ನೋಡಿ, select star from A ಅಂದರೆ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? 234 ಮತ್ತು 235 ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 2 ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 1. 236 ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ,
So next one is we'll have your today's session there. To summarize, we can tell we have learnt about the basic set operations there, which will be used in your SQL there. That is union, union all, intersection and minus. ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎರಡೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಮೈನಸ್ ಆಪರೇಟರ್. Okay, so the session summary is student is able to understand the set operators with their definitions, syntax and examples for union, intersection, minus and union all. So for further references, you can refer the books titled Fundamentals of Database System, authored by Navate, and you can refer the 5th edition of your AW publication. You can also refer a book called as Database System Concepts by Korth and Sudarshan. You can refer the 4th edition from your